Okay, let's start the class. I think anyone, if joins, they will continue after that. Okay. So day after, yes, day before yesterday, we discussed about the Bermuda Triangle, where it is, what it is famous for, what incidents has taken place year after years, how many planes, aircrafts has disappeared, how many peoples have died and there is no clue where they go, there is no traces of the planes, aircrafts that have its disappearances. So we learn all these incidents. Today we will learn some theories regarding the disappearances. যে কেন এইগুলো হয়েছে? So no scientist or researchers you can say have not concluded anything ki why, how, nothing. Some researchers or some scientists or some historical persons conclude one theory, another one just dismisses the one. Good evening, Ogniv. Okay, so some researchers tell that no, it's not, can't be. So there are several stories like 10, 11, 12, 13, 14 stories, theories, but I don't know which one is correct, or no one knows which one is correct because the mystery is not yet solved. If you search Bermuda Triangle movies, there is a movie on the Molina, turn on the video better. Everyone have to turn on their videos, okay? This is the last time I am telling everyone. Hi Ogniv, good evening. We have just started, so please join with us, okay? So there are several rumors as I am saying in YouTube, Bermuda Triangle বলে একটা movie আছে, কেউ দেখতে পারো, if you are very interested you can go for it. There is a very famous movie, so every persons have think that maybe that is the reason, someone think that that is the reason. There is, yes Deepanita. Ma'am, is it a Hollywood or Britain movie? Yeah, Hollywood movie. It's Okay. very good, I think. Yes, Molina. তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না বাবা। তোমার কথা তোমার কথা কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। Bermuda Triangle ছাড়াও অনেকগুলো এরকম মিস্ট্রিক্যাল ইনসিডেন্ট আছে, যেমন এরকম জগন্নাথ মন্দিরের সেই পতাকাটাও এত উঁচুতে, ওটা বাতাসে উল্টো হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, পুরী জগন্নাথ মন্দির হ্যাভ আ ভেরি জগন্নাথ মন্দিরের তো সবথেকে বড় একটা ইয়ে হলো যে ওটা ছায়াই পড়ে না কখনো। হ্যাঁ, জগন্নাথ মন্দিরের ব্যাপারে দেয়ার ইজ সেভারাল মিথস অ্যান্ড ভেরি মানে ইন্টারেস্টিং. I have just seen some 15 or 16 theories in Jagannath Mandir, and every point is so mysterious. We will learn, I think, next. One more temple, I forgot the name. In that temple, মানে ওই টেম্পলে একটা পিলারের ছায়া পড়ে, বাট ওইখানে এরকম কোনো পিলারই নেই, পুরো মাঝখানটা একটা পিলারের ছায়া পড়ে, কিন্তু এরকম কোনো Okay, if you can know the name, please let me know. I will search the. Okay, so some of the one of the main rumors that cause of some disappearance is the methane gas. Some, yes, Molina. আমাদের এলাকায় একটা মন্দির আছে, সনকা মায়ের মন্দির, সেখানে দশমীর রাতে মানে অনেক প্রায় রাত 10টাতে একদল সন্ন্যাসী নিয়ে সবাই বেরোয়, কি একটা ঘর ডুবোতে যায় কিছু একটা করে, দেখে নেই, কিন্তু তখন নাকি মারা পড়ে, খুব সত্য ছিল একবার। তাই খুব জাগ্রত মন্দির তাহলে। ইয়েস ম্যাম, সব ইচ্ছা অনেক ইচ্ছাই পূরণ করে দেয়। কোথায় জায়গাটা, কোথায় মলিনা? জায়গাটা কোথায় মলিনা? তোর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না মলিনার আওয়াজ একদম। মলিনা তুমি এবার রিজয়েন করো। ও মেদিনীপুর। মেদিনীপুর গোয়ালতোড়। ওকে ওকে, আর্থিতা এন্ড কি বলে অদিতি একসাথে রেইজ হ্যান্ড করেছে। কি বলবো বাবা?
ম্যাম কোথায়? মেদিনীপুর গোয়ালতোড়। আচ্ছা, মেদিনীপুর গোয়ালতোড়, তার মানে একবার যেতে হবে পুজোতে, আমাকে ইনভাইট করো, কেউ একটা ম্যাম তার বাড়িতে থাকবো। ম্যাম মৌলিনাথ তো ওখানেই বাড়ি। হ্যাঁ, সবার তোমাদের সব মেদিনীপুর গোয়ালতোড়ের দিকেই বাড়ি। ওকে, তা দেখে নিই মিথেন গ্যাস, the theory what is saying. Some people believe that methane gas is responsible for bringing sheep and planes in their watery graves and triangle. Okay, so some, yes, Arthita? ম্যাম আমাদের এখানে অষ্টমীর দিনও একটা মানে একটা জায়গার মধ্যে বেলপাতা ওঠে, একটা ডালি শুধু ওঠে, ওটা ভালো করে পুজো করা হয়, শুধু অষ্টমীর দিনই ওঠে ওটা, আচ্ছা বাবা, নিজে তোমাদের ওখানে তো থেকে অনেক, কোনো কিছু বীজ পোতা হয় না। একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই। হ্যাঁ ম্যাম। বেশ, আমাকে পুজোতে তোমরা ইনভাইট করো, অনেক হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস আছে তোমাদের ওখানে। Okay, so let's get back to the topic. Some people believe that in the Bermuda Triangle there are some places that can emit methane gas. I think তোমরা methane gas হয়তো জানো না, you are not known methane gas. There is a type of gas called methane, and some experts believe that due to the emission of the methane gas, the plane's gas disappeared. But I don't think personally that this theory can be true, because a methane gas can't cause disappearance of hundreds of aircrafts and planes. I don't think because of gas any in that large ships or planes can be disappeared. But there is a theory that methane gas, because of the emission of the methane gas, the disappearance has occurred. Another is a water sprouts. That is the picture. Some says that because of the water sprouts means tornado, one type of tornado যেটা জলে হয়, টর্নেডো যেমন এরকম করে ঘূর্ণিঝড়ের মতো হয়, the water sprouts. Some scientists or researchers said this is the cause of the water sprouts. These water sprouts are so large that from the water they can reach up to the sky and cause the disappearance of lots of planes and aircrafts. I don't know how much believable it is, but some researchers think that it is the reason for the disappearance of all these ships and planes. This is the called water sprouts. দেখছো এরকম টর্নেডোর মতো? Yes, ma'am. ওকে, ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. so next বলছে a hole in the planet's electromagnetic force. This is the picture of Gobi. Sorry, Ma'am, show the name once again. Gobi This Desert. name. This one Ma'am, the name. name. Okay. A hole in the planet's electromagnetic force. In the whole world, thus there one place that is called Gobi, sorry, Gobi Desert, where the magnetism of Earth does not work. মানে ম্যাগনেটিজম অফ আর্থ, আমি জানি না তোমরা কতটা পড়েছো, বিকজ if you just know the compass, this is the picture of the compass, this is called compass. If you just তুমি যদি কম্পাসটাকে ধরো, the north south দেখায় এটা, so just এই ওয়ার্ল্ডে জাস্ট ওয়ান প্লেস আছে দ্যাট ইজ কল্ড গোবি ডেজার্ট, দ্যাট ইজ এ ডেজার্ট ইন হোয়ার দ্য কম্পাসেস ডাজন্ট ওয়ার্ক। ওই একটাই জায়গা আছে যেখানে গোটা আর্থের মধ্যে কম্পাস কাজ করে না, দে গেট ম্যাল ফাংশন. So some researchers say that as Gobi Desert may be in the Bermuda Triangle, there may be some problems arises in case of the compasses. That's how maybe the plane's pilot and air navy officers got confused and causes the disappearance. This is the picture of the Gobi desert. Here the compasses doesn't work. তুমি যদি এখানে যাও, তুমি যদি কোনো কম্পাস নিয়ে যাও, কম্পাস তুমি দেখবে ভূতের যেমন মনে হয় কোনো ভূত এসে গেছে, কম্পাসটা এরকম এরকম করে কাঁটাটাকে নড়ে, জাস্ট শেক করে পুরোনোটা। মেবি দ্যাট ইজ দ্য রিজন, সাম রিসার্চার্স সে মেবি ইন কেস অফ বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল দিস ইজ অলসো অকার্স অ্যাজ গোবি ডেজার্ট. Okay, then this theory known as a hole in the planet's electromagnetic. I didn't hear you that time. Means I can't hear you that time. Sorry, কি বললেন বুঝতে পারলাম না। Ma'am, I can't hear you that time. When Okay, you said about the compass.
Compass. Okay, there is a place called Gobi Desert. When you reach here, the compass doesn't work. In any places in the any part of the world, if you just saw a compass, it will always direct towards north and south. But except Gobi Desert, where the compass doesn't work. I don't know the reason. The scientists don't know the reason. Maybe a miracle, maybe a surprise, maybe a mystery. So some scientists say that maybe the Bermuda Triangle also like Gobi Desert where the compasses doesn't work. So when aeroplanes or flights or ship go there, their compasses doesn't work. So the some malfunctions arises and the drivers of the planes, flight and uh, ships they got confused and due to that they can be drawn to the water. তার কি এটা বলতে চাইছে মেবি হয়তো গোবি ডেজার্টের মতো বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলেও কম্পাসটা কাজ করে না তো যারা চালান পাইলট লোকো পাইলট তারা হয়তো কনফিউজ হয়ে যায় and that's why they are getting the sea জলের গভীরে চলে যায় এটা একটা রিজন হতে পারে I don't know yes দীপান্বিতা Ma'am, I think this is the only reason, because in the first class you have also told that before reaching to that Bermuda Triangle, pilots face this problem that their yeah the compass is not. compass their compass doesn't work yes Riddhis yes Maulina ম্যাম yes Maulina বলো তোমার আওয়াজ আমি শুনতে এরকম পাচ্ছি না কোনো একদম তুমি চ্যাটে লিখে দাও বাবা আমি না তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না তুমি চ্যাটে লিখে দাও yes Riddhis you do want to say something Ma'am, you said that there is no clue about any airplanes or any humans, so yeah they yeah said that it goes deep inside the means water, so we can find any clues. yeah that's why this ম্যাম theory is not this theory is a theory maybe one of the theory this is not a reason if this is the ম্যাম solid one then we can solve the yes Maurina ম্যাম Maurina আমি আওয়াজ শুনতেই পাচ্ছি না তুমি যদি পারো আবার রিজয়েন করো তো yes রিদ্ধিস তুমি কি বলছিলে জাস্ট কন্টিনিউ করো ম্যাম যদি প্লেনরা ক্র্যাশ হয়ে ডিপ ইনসাইড দ্য ওয়াটার চলে যায় তবে ওরা ওদের we should find the traces we should find the traces some planes some skeletons but most of the cases there is no skeleton and as of I know there is no skeleton or there is no debris or waste of any ships so that's why this theory is not uh, being proved there is a type of theory it is a theory but not proved correctly is one of the theory. There is a not reason. If any theories have a solid proof against Bermuda Triangle, then it will be the end of the discussion. Huh? Then the Bermuda Triangle হয়তো mystery solved হয়ে যাবে but that's how the mystery is not solved yet. এটা একটা question marks হয়েই আছে. Another theory is the alien theory. I don't know who caused, who write the theory, alien theory. I don't know, but some scientists say there is some aliens from the UFO, and they came here and they just grabs the planes and ships into the sea. I don't know why, but there is a theory called alien theory. You can read the sentences. No discussions of Bermuda Triangle theories can overlook the alien explanation. While there's no reason to believe aliens are behind any of the Bermuda Triangle accidents, aliens can be a convenient scapegoat anytime there are unexplained disappearances. So some scientists say maybe there are aliens who come and causes grabs the planes, flights or ships. And I think the most of the worst reason someone can give, I don't know, but there is a theory, alien theory. Ma'am, alien can't And there is live a, in alien can't live in water. I don't know who who could state the theory. Maybe I don't know who the person is, but there is a theory called alien theory. And there is a, one of the most promising, yes, Maulina? ম্যাম can you hear me now? Yes, I can hear you now.
ইয়েস মৌলিনা বলো। জলের থেকে সমুদ্রের জলের থেকে মাছ কিংবা অক্টোপাস ছুটে গিয়ে যে ঢুকলেই আমি ঘুরে দেখা যাচ্ছে না। এবার কেউ এই লিখে দেবে। আচ্ছা মৌলিনার আওয়াজ কি কেউ বুঝতে পারছে? আমি তো বুঝতে পারছি না। কেউ বুঝতে No, পারবে? no. মৌলিনার খুব প্রবলেমস হচ্ছে। আই ডোন্ট নো মৌলিনা, যদি তুমি পারো হোয়াটসঅ্যাপেও লিখে দিতে পারো বা চ্যাটে লিখে দিতে পারো, বাট আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তোমার কথা। ওকে, সো দেয়ার আর ওয়ান অফ দ্য প্রমিসিং আমি থিওরি। যতদূর শুনলাম, হ্যাঁ আমি যতদূর শুনলাম ও অক্টোপাস নিয়ে কিছু একটা হ্যাঁ, বললো। ও অক্টোপাস নিয়ে কিছু একটা বলছে, আমিও বুঝতে পারলাম অক্টোপাস বলছিল। There is another theory that is a magnetic force. It is the one of the promising theory. It can justify the disappearances in a level, but not not a solid proof of that. But there is a theory is called magnetic force. এটা কি বলছে যে maybe Bermuda Triangle, around the Bermuda Triangle, the Earth's magnetic force causes any problem. That's why কি বলছে না, ম্যাগনেটিক ফোর্স হয়তো কোনো প্রবলেম করে, যার জন্য হয়তো এরোপ্লেনস বা দেয়ার ইজ একটা কোনো just attract করে towards the water. That's why the ships or planes got disappeared. You can read the sentences as the Bermuda Triangle is one of the two places on earth where a compass will point to the true north instead of magnetic north. These lines you will not understand because you don't have now you have written the magnetic field, magnetic force. This is on chapter class 6 I think, so it is bit hard for you, but as I can summarize in a simple language that এটা কি বলছি যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে মেবি ম্যাগনেটিক ফোর্সের একটা কোনো ম্যালফাংশনস হয়, যার জন্য ওপর থেকে কোনো জাহাজ, ওপর থেকে কোনো ফ্লাইট বা জাহাজ গেলে তারা অ্যাট্রাক্ট করে নেয় টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ। দ্যাটস ওয়াই কোনো ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, কোনো রকম তাদের কোনো ক্লুও পাওয়া যায় না যে কোথায় চলে যায়। মেবি অফ দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ দে ক্যান গো where there is no traces of the dead bodies and skeletons. There is a theory magnetic force. I don't know how much true it is. And there is another theory that called Atlantis. Atlantis theory is a paranormal theory. Paranormal means ভৌতিক, বাংলায় যাকে বলে ভৌতিক, paranormal theory বলে এটাকে। There was a country called Atlantis, because of the flood, because of some flood earthquake, the Atlantis country was under the water. কি হয়েছিল, বিভিন্ন ফ্লাডের জন্য, বিভিন্ন ভূমিকম্পের জন্য আটলান্টাস শহরটা তলিয়ে গেছিল শহরের জলের নিচে। সো সাম সেজ কি এই আটলান্টাস এর যে ভূত আছে, গ্রামটা এই শহরটা যেহেতু, কান্ট্রিটা যেহেতু ডুবে গেছিল, মেবি দ্য পার্সনস হ্যাজ ডাইড causes the disappearance of the flights and planes. In means ওরা বাংলায় বলতে গেলে ওরা বলতে চাইছে যে আটলান্টাস শহরটা তলিয়ে গেছিল, তো যারা মারা গেছিল তারা হয়তো ভূত হয়ে গেছে। তো একটা প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে যে ওইখান দিয়ে যারা যায় তাদেরকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে নেয়। দেয়ার ইজ অ্যাবসার্ড। ইয়েস দীপান্বিতা। Ma'am, when you have told me to search in YouTube about the Bermuda Triangle after the class, I have searched and I really can't believe what I have seen there in one of the Yeah, shots. yeah, this was very thrilling, right? Yes, ma'am. It was about Lord Hanuman. Yeah, if I suggest everyone to go to YouTube and search Bermuda Triangle, because when you just read the theories, you not get that much of thrillness or interest. But if you just see a video, it will maybe cause way more interested in the chapter. You can just have a look on the YouTube Bermuda Triangle. So that's how this is a picture, and some says the Atlantis people are in the hole and causes the aeroplanes and flights to hijack in the water. I don't know how much uh, believable theory it is. I don't know, but there is a theory called Atlantis theory. So here another theory that is called human error. Some says that all the flights, all the crew members of the flights, all the navy pilots of the ships, uh, due to their casualness, due to their
mistake all the planes aircrafts got disappearance বাংলায় যাকে বলে বলছে যে তাদের ড্রাইভার যারা প্লেন চালায় পাইলট যারা এয়ারক্রাফট চালায় যারা শিপস চালায় কয়েকজন সায়েন্টিস্ট বলছে এটা কোনো রকম কোনো রহস্য নয় এটা জাস্ট ওদের ভুলের জন্য দেয়ার ফর সেলি মিস্টেক্স মেবি দে গট জাস্ট হাইজ্যাক disappeared. Yes, Deepanita. Ma'am, but how every ships and planes can do like this? Yeah, that's the question. But some says that maybe there is no myth, there is no mystery. Maybe because of the pilots' silly mistakes or yes, yes, Molina. তাহলে তো সব সব প্লেন কিংবা পাইলট সব একই জায়গায় হচ্ছে, আবার যদি ডুবেও যায় কোনো clue পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তো হতেই Yeah, পারে না। yeah. বলছি Maybe maybe in case of one or two, if the case is one or two, then we can say this is the human error because of the casualness of the pilots and drivers of the respective vehicles. But I think there is more than 100, so I don't think it is the human error, it is the casualness. There may be a serious thing in the Bermuda Triangle. So that's all the theories. The one is human error, one is Atlantis or paranormal theory, one is magnetic force, one is alien theory, one is a hole in the planet's electromagnetic force, and another is water sprouts, and another is methane gas. So all the 7 or 8 theories are there, all total, and there is no solid proof that what is the reason, proper one reason of second. the Bermuda Triangle. So I don't know which theory is believable to you or not. Some believes there is maybe a ghost. Some believes maybe there is some methane gas. Some believe maybe the magnetic force. And I personally think magnetic force will be maybe the reason. If anyone want to share anything, they can tell. They can tell. Yes, Molina. Yes, Molina. Yes, Ogni, bolo. Yes, I can't understand the methane gas one. Oh, methane gas. Beta, do you know carbon dioxide, oxygen? Do you know? Yes. So there is a one type of gas called methane gas. So some scientists or researchers say that in the Bermuda Triangle there may be stresses of methane gas. So some say there is excess amount of methane gas is there. That's why when the planes uh, just flight and they came lesser distance from the water, the methane gas causes engulfedness of the methane gas cause the plane to drive in the water, and I don't think this theory is believable because methane gas can just all in a one grabs the planes or ships. That's the theory, methane gas. It's not a big one. It is very very silly theory. I don't think methane gas is correct. Yes, Molina. আমি ইন্টারভিউ করে একটা বেরিয়েছিল, আমাদের ভাবতেও নাকি তোমার কথা আমি শুনতে পাইনি, Molina. Yes, Deepanita. Ma'am, I think the most silliest reason scientists have taken out is the alien theory. Serious? Ma'am, I am talking that the most silliest yeah. one is Yeah, most the most silliest serious one is the alien theory and also is the this one. This Atlantis theory. human. I think human error. Yeah, Atlantis theory is also very bad theory. Atlantis theory can't be the reason. Many years ago, a town or a state have emerged into water. That's why they just causes there may be some ghost that causes the drowning of the planes and aircrafts. Yes, Morina. Yes, Aditya. ম্যাম এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলটা প্যাসিফিক ওশানে? रुको. Ma'am, I think Atlantic. Atlantic and Pacific পাশাপাশি আছে. This one, the Atlantic one. Sorry. This is a triangle. There is a Bermuda Island. This is Florida and Puerto Rico.
and here is the Pacific Ocean. This is the North Atlantic Ocean. So Bermuda Triangle is in North Atlantic Ocean. But there is very mysterious thing. I also read some books regarding the Bermuda Triangle. I was very fascinated about the Bermuda Triangle from a childhood. Anyone want to share anything? Riddhi, Shobni? Ma'am, Yes, Deepanita? ma'am, can you give me your number so I can Yeah, share you one thing, yeah, the yeah. short speech, My because I WhatsApp can't number. explain it right now. So if you can see it, then you can explain the others. Yeah, yeah. My WhatsApp number is 834 Yes, ma'am. 834 880 6. Sorry, I can write in the message. Just 1 second. Yeah, I am write down in the chat. Okay. And can you hear me now? Okay. Yeah, some extent. যখন ইউটিউবে সার্চ করেছি না, তখন দেখাচ্ছিল যে ভারতের মধ্যেও নাকি এরকম ট্রায়াঙ্গুল আচ্ছা, ইন্ডিয়ার মধ্যে কোথায়? Where? Okay, I don't know any places in India. I think it will be more interesting if you share some links or some links of videos. I will take a look on that. But as of now, Bermuda Triangle, you can search in that YouTube. There is a lots of videos and lots of real incidents. You can see the real incidents, the conversations of the pilots with the cabin crew. Yes, Molina, your voice is so glitchy that I can't even understand the word. Yes, ma'am. মলিনা, তোমার কি আজ নেটওয়ার্কে খুব প্রবলেমস হয়েছে? Yes, মলিনা. নাকি ওগুলো থাকে Molina, I'm so sorry. You are not audible, beta. You are not audible at all. Yes, Archita. You want to say something? Ma'am, actually, I cannot understand the class. You cannot understand the class. Okay, just one thing you can do. তুমি একবার ইউটিউবে গিয়ে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল একবার সার্চ করতে পারো। Okay, ma'am. যদি তুমি আমাকে বাংলায় তোমাকে আমি বলি, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। Yes, ma'am. ওকে, এই দেখো, এইরকম প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর এখানে আছে তো। হ্যাঁ, আটলান্টিক মহাসাগরে একটা এরকম জায়গা আছে। এটা কিন্তু ত্রিকোণ জায়গা নয়, ত্রিকোণের মতো নয়। ধরে নিয়েছি, যেমন ধরো রাস্তার চৌমাথাগুলো হয় না, চারটে রাস্তা একসাথে মিশছে, আমরা কি বলি যে স্কোয়ার টাইপের দেখতে হয়। তো ওরকম একটা জায়গা আছে। বারমুডাও একটা জায়গার নাম, ফ্লোরিডা একটা জায়গার নাম, প্লুটো রিকো একটা জায়গার নাম। এই তিনটে জায়গার মাঝে এমন একটা জায়গা আছে যে ওর ওপর দিয়ে প্লেন গেলে বা ওর ওপর দিয়ে জাহাজ গেলে ওই জাহাজ প্লেন সব তলিয়ে যায় ওই একটা একটা স্পেসিফিক জায়গাতে, যার কোনো রকম এই রহস্যটার কেউ কোনোদিন সমাধান করতে পারছে না যে কেন তলিয়ে যাচ্ছে বা কোথা দিয়ে যাচ্ছে। এই আকাশ থেকে যেতে যেতে কি করে ওই জলের মধ্যে ওই এই আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে চলে গেল, কোনো ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো ডেড বডিস পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম প্রথম একটা ঘটনা ঘটেছিল যে একটা বোধহয় 48 বা সামথিং টাইমে একটা জাহাজ এরকম যাচ্ছিল, এয়ারক্রাফট বলে মানে যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ বিমান যেগুলোকে বলে, ওরকম যাচ্ছিল পাঁচটা জাহাজ। হঠাৎ করে একটা পুরো উনিশ উনিশ জন 19 সোলজার্স ছিল তাতে, হঠাৎ করে এরকম জলের মধ্যে তলিয়ে গেছে, কোনো ট্রেস নেই। সেটাকে খুঁজতে আরো দুটো বিমান প্লেন গেছিল, তো সেই দুটোও তলিয়ে গেল। তো এরকম ভাবে শুরু হলো বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে স্টোরি, যে এবার তারপর তাকে নিয়ে অনেক অনেক রিসার্চ হলো যে কেন হচ্ছে, কেউ কিছু খুঁজে পাচ্ছে না যে কেন হচ্ছে। তো দেয়ার আর মোর মোর দ্যান হান্ড্রেডস, এরকম এরকম কেস 100টা হয়ে গেছে যে 100 প্লেনস, শিপস, এয়ারক্রাফট যখনই তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে বা জাহাজ যখন জলের ওইখানটা দিয়ে যাচ্ছে, ওই স্পেসিফিক বাট এই ম্যাম, বারমুডা।
Yes? ম্যাম প্লেন তো ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে হ্যাঁ নিচের জলটা কিভাবে টেনে নিচ্ছে? ওটাই তো, ওটাই ওই জন্যই তো এটা স্পেশালি তোমাদেরকে এটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি যে কেন। এটা ম্যাম যদি জানতো তাহলে তো ম্যাম আগে সায়েন্টিস্ট হয়ে যেত, তোমাদের কাছে থাকতো না। কিন্তু স্টিল সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা তো করে, কিন্তু এত থিওরিজ ধরো এতক্ষণ ধরে যে থিওরিজ গুলো পড়াচ্ছিলাম ওইগুলোই থিওরিজ, যে অনেকেই এই অনেক থিওরিজ দিয়েছে, কিন্তু কেউ এখনো অবধি জানে না যে আসল কারণটা কি। এই তো সত্যি করি তো, ধরো সমুদ্র কোথায় আর প্লেন কোথা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জানি না। ওরম ভাবে টেনে নিয়ে পুরো জলের ভেতরে দিই, কিন্তু কোনো ট্রেসও পাওয়া যায় না যে কোনো রকম ধ্বংসাবশেষ। যেমন টাইটানিক যেমন একটা কেস হয়েছিল, টাইটানিকের যেমন তুমি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, কি অনেক লোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তুমি না কোনো স্কেলিটন পাচ্ছো, না কোনো জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাচ্ছো, না এমনকি কাউকে কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যে কোথায় গেল, তলিয়ে গেল তো কোথায় গেল, কোনো ট্রেস নেই। তো এটা হতে পারে যে কোনো হয়তো আশেপাশে কোনো জায়গায় হয়তো গিয়ে পড়েছে, তারও এতদিন ধরে ধরো 100 ইয়ার্স হয়ে, এই 70-80 ইয়ার্স হয়ে গেছে, এতদিন ধরে কোনো রকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি 1 2 3 কেসেস নয়, মোর দ্যান 100 কেসেস এরকম হয়েছে। এই দেখো, এই দেখো, এই যে জাহাজটা গেছিল, এটা তলিয়ে গেছিল 1948-এ। আই গেস এটার কোনো ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে। হতে পারে, এই দেখো এরকম ভাবে তলিয়ে যায়, এরকম ভাবে একটা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল টাইপের, এখানে এরকম তলিয়ে যায়, পুরো নিচের দিকে টেনে নেয়। মেবি সাম ম্যাগনেটিক ফোর্সেস আর দেয়ার দ্যাট। ম্যাম আমরা এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলকে ইমাজিন করি। ইমাজিন করি না, ওই জায়গাটা আছে, ওই জায়গাটা। ট্রায়াঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেল কথাটাকে ইমাজিন করা হয়েছে, যেমন ধরো বলে রাস্তার চৌমাথা, চৌমাথা মানে কি চারটে গলি একসাথে মিশছে, ওটা তো আসলে চারটে মানে চার চৌকো নয়। এরকম এটা এই জায়গাটা দেখতে অনেক ট্রায়াঙ্গেল টাইপের বলে এরকম ট্রায়াঙ্গেল বলা হয়, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। এটাকে দেয়ার ইজ অ্যানাদার নেম ইজ কল্ড ডেভিলস ট্রায়াঙ্গেল। ডেভিলস মানে হচ্ছে রাক্ষস। এটাকে অনেক ডেভিলস ট্রায়াঙ্গেলও বলে, যেখানটা সব যেহেতু রাক্ষসের মতো গিলে নেয়, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ অ্যানাদার নেম কল্ড ডেভিলস ট্রায়াঙ্গেল। দিস ইজ দ্য কেস, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কেস ইন দ্য 1948, দিস এয়ারক্রাফট গট মিসড, ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। এই জাহাজটা এরকম ডুবে যায়। দিস এয়ার ফ্লাইট, এই ফ্লাইটটা এরকম ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছিল, আকাশে উঠছিল, হঠাৎ করে কোনো ট্রেস নেই। এবার অনেক রকম কি হয়, তোমরা যখন দেখবে মাঝে মাঝে সিনেমাতে দেখবে, যখন প্লেনসরা যায় দেখবে পাইলটরা কথা বলে না ওয়াকি টকি দিয়ে, হ্যালো উই আর অ্যারাইভিং এট দ্য উই আর অ্যারাইভিং এট দ্য সাম টাইম, উই আর অ্যারাইভিং এট দ্য এটো লঙ্গিটিউড ল্যাটিটিউড। তো লাস্ট যেটা কথা হয়েছিল নাকি, বলেছিল যে উই আর, আমরা নাকি একটা এরকম কনভারসেশন তোমরা ইউটিউবেও দেখতে পাবে, এরকম লেখা আছে, বলেছিল যে আমরা একটা ফগের মধ্যে, ফগ মানে কুয়াশা, আমরা একটা ফগের মধ্যে ঢুকে গেছি, আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, দেয়ার ইজ নো ক্লু হোয়ার ইজ নর্থ, হোয়াট ইজ সাউথ, কম্পাস কাজ করছে না, দেয়ার ইজ নো ক্লু হোয়ার উই আর ইন আ ফগ, মানে ফগ মানে কুয়াশার মতো, মানে একটা ধোঁয়ার মতো মধ্যে। পাইলটটা বলেছেন যে আমি ধোঁয়ার মতো মধ্যে একটা ঢুকে গেছি, দেয়ার ইজ নো ক্লু, দেয়ার ইজ নো লাইট, দেয়ার ইজ প্রপার ডার্কনেস। তারপর তারপর আর কোনো কানেকশন ছিল না, দেন দ্য ফ্লাইট ইমার্জ ইনটু দ্য ওয়াটার। তো এরকম অনেক অনেক লাস্ট টাইমের অনেক কথা, কনভারসেশনস রয়েছে, যেগুলো থেকে বোঝা গেছে যে কিছু তো একটা হয়েছে, নাহলে কোথায় গেল ওরা। সত্যি সেই কারণটা খুঁজতেই অনেক রকম থিওরিজ আবিষ্কার হয়। এটা মিথেন গ্যাস থিওরি, অনেকে বলছে অনেকে মিথেন গ্যাস ওখানে বেশি থাকে, তো মিথেন গ্যাস বেশি হওয়ার জন্য ওরা একটা কুয়াশার মতো সৃষ্টি করে ডুবে যাচ্ছে। তো আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ দ্য রিজন। এটা একটা বলছে যে টর্নেডোর মতো নাকি এরকম জলে তৈরি হয়, যেটা আকাশ অব্দি উঠে আকাশের ফ্লাইট গুলোকে নিয়ে নিচে নিয়ে চলে আসে, দিস ইজ এটা বলে ওয়াটার এটাও টর্নেডো। হতে পারে। কিন্তু এত উঁচু টর্নেডো হবে যে জল থেকে একবারে আকাশে উঠে যাবে? আই ডোন্ট নো। ম্যাম প্লেন তো মনে হয় একটা পুরো ক্লাউডের উপর পড়ে। ক্লাউডের উপর অনেকটা Yes, ma'am. হাইটে ওরে। ইয়েস রিদ্ধি, শকুনি, এনিওয়ান ওয়ান্ট টু শেয়ার এনিথিং? এবার বুঝতে পেরেছো আর্থিতা? ইয়েস ম্যাম। ওকে। অগ্নিভ, রিদ্ধি, ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং? No. Okay, so how was the class? I am asking everybody. I'm good. I'm Ma'am, good. it was very Wonderful. interesting. Ma'am, it is very nice. There is another theory called alien theory. এটা বলছি ইউএফও। অনেকে বলছে আকাশে এরকম করে একটা ইউএফও আসছে অন্য গ্রহ থেকে, আর এরকম আকাশ থেকে এসে ওরা ফ্লাইট আর প্লেন গুলোকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এটা কে কেন বলেছে ভগবানই জানে, কোনো পাগলই হবে। There is magnetic force. This is the most promising one. এলিয়েন Yes. বা কখনো ছিলও না। হ্যাঁ মেবি, জানি না, কিন্তু এটা তো থিওরি হতে পারে না যে আসছে আর ওই জায়গাটা থেকে শুধু নিয়ে চলে যাচ্ছে। এলিয়েন আস হয় না।
আই নেভার সে নেভার, কোনোদিন হয় না বলতে নেই, হতেও পারে, এই জন্য এলিয়ান হতে পারে, হতেই পারে। কারণ অনেকে বলছিল যে 2023 নাকি আর্থে এলিয়ান আসতে পারতো, এলো না তো, এরকম অনেকে এলো না তো দোকানে তো। ওটাই আমি ভাবছি। এসেছিল, ওই দেখেছে, আরতিটা দেখেছে, ওর বাড়ির ছাদে এসেছিল। নো ম্যাম। ওকে নিয়ে যায়নি, ওকে হাই বলে চলে গেছে। না বাট অনেকে প্ল্যান থাকতেও ফেসবুকে পারে, হয়তো পোস্ট পৃথিবীর করেছিল। মতোই অন্য কোনো জলের সৃষ্টি হয়েছে এবং হ্যাঁ, সৃষ্টিও হতে পারে। হতেই পারে হয়তো অ্যানাদার প্ল্যানেটসে হয়তো আছে, তাদের কাছে হয়তো আমরা এলিয়েন, ওরা বলছে থাকো ওরকম একটা এরকম মানুষ আছে মেবি। এই যেমন অ্যাটলান্টিস থিওরিটা হচ্ছে, বলছে যে অ্যাটলান্টিস বলে একটা শহর ছিল যেটা নাকি জলের তলায় ডুবে গেছিল কোন একটা ফ্লাডের জন্য, ভূমিকম্পের জন্য। তো একটা থিওরি আছে যে ওই যেহেতু ওই শহরটা ডুবে গেছে, তো নাকি ওরা ভূত হয়ে এসে ওই ফ্লাইট আর শিপস গুলোকে টেনে নিজেদের দিকে নিয়ে চলে যায়। এটা একটা বাকওয়াস থিওরি। ইয়েস ম্যাম, দীপান্বিতা। আগের ক্লাসে তুমি বলেছিলে যে সায়েন্স, মানে সায়েন্সের ভাষায় কোনো ভূত হয় না, মানে সায়েন্টিস্টরা এগুলো ভূত বিশ্বাস করে না, অথচ সায়েন্টিস্টরা এরকম একটা থিওরি বার করে নিল। এরা প্রপার সায়েন্টিস্ট নয়। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ড কল অ্যানথ্রিওলজি সামথিং, মানে যারা ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে, ঠিক আছে না, হিস্ট্রি নিয়ে, জিওগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করে, তাদেরকে তুমি সায়েন্টিস্টও বলতে পারো বা নাও বলতে পারো, বাট তাদেরও কিছু কিছু আউটলুক থাকে, তাদেরও কিছু কিছু মতামত থাকে। সো রিদ্ধিস এন্ড অগ্নি, সবাই, রিদ্ধিস, হাউ অ্যাবাউট দ্য ক্লাস, হাউ ওয়াজ দ্য ক্লাস? It was very good. Okay. In the next class, I am planning that I will teach you the seven mysterious places in India. Okay, it will be good. ইয়েস Yes, ম্যাম। that was Yes, ma'am. I just want to know about each other. What are there? Yeah. Yeah, I also very fascinated about the mystical places. I used to in YouTube to see a lot of this type of things, some historical places, some mysterious places in India, like Jagannath Mandir, one of the mysterious places. Another, ম্যাম there are different. তাজমহল। Yeah, Taj Mahal. There is another Jodhpur, Rajasthan. There is another palace. There is also Ma'am, ওই প্যালেসে তো এমনও আছে যে রাত বিকেল 5টার পর কাউকে ঢুকতেই দেয় না। মেবি দেয়ার ইজ সাম প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস। আমি তো নিজেও খুব ভয় পাই বাবা ভূত ভূতে, আমি কথাও বলি না এইসবে। ma'am, ইয়েস মৌলিনা। ভাঙ্গার ফোর্ট। হ্যাঁ, ভাঙ্গার ফোর্ট, ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি রাইট রিতিশ। ma'am, ইয়েস, ma'am, বলো। জগন্নাথ মন্দিরে নাকি যখন খাবার তৈরি করা হয় তখন নাকি পরপর 7টা কি 9টা হাঁড়ি চাপানো হয়, কিন্তু যে মানে প্রথমে এটা করা হয় তার থেকে একটু ছোট, কিন্তু একদম শেষে তো আগুনটা আছে, তাহলে প্রথমে যেই হাঁড়িতে চাপানো হয়েছে ওটাই তো আগে রাখা হবে, সেটা হয় না, প্রথমে একদম উপরে হ্যাঁ, যেটা আছে ঠিক ওটাই ঠিক ঠিক। রাখা হয়। হ্যাঁ, এটাও একটা আছে। আর একটা, আমি জগন্নাথ মন্দির আমিও গেছি, ওখানে একটা জিনিস হয় যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলে, যেটা বোধহয় কত বছর অন্তর অন্তর হয়। ওটা বোধহয় ওই জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রার যে কাঠের মূর্তিগুলো হয় ওগুলো চেঞ্জ করা হয়। তো আমি একটা জায়গা খুব, আমি একটা যে এমন টাইমে এত ফ্যাসিনেটেড হয়ে গেছিলাম ওই জগন্নাথ মন্দিরে, আমি সারাদিন ইউটিউবে ওগুলোই দেখতাম। তো আমি অনেক থিওরিজ ওখানে দেখেছি যে ওদের একটা প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে 12 বছর না 15 বছর, 15 ইয়ার্স আফটার হয়। 15 ইয়ার্স। 15 ইয়ার্স হয়, ওই কাঠের মূর্তিটা চেঞ্জ হয়, আর একটা কিছু বোধহয় বলে যে হার্ট, বলে ওই হার্টটা চেঞ্জ হয়, যেটা নাকি শ্রীকৃষ্ণের হচ্ছে হ্যাঁ, হাড়টা থাকে। শ্রীকৃষ্ণের হার্টটা, যেটা সিরিয়াস নাকি ভাইব্রেট করে। ভেরি ফ্যাসিনেটিং থিওরি অ্যাবাউট জগন্নাথ। ম্যাম ইয়াস একটা জিনিস দীপান্বিতা। শুনেছো? ম্যাম এইটা কেউ দেখলে নাকি মারা যায়। হ্যাঁ, এটা কেউ দেখলে হাড়। মারা যায়, দ্যাটস ওয়াই দে কল ব্লাইন্ড ফোল্ডেড। এন্ড যে পুরোহিত যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে তার চোখেও কাপড় বাঁধা থাকে। হ্যাঁ, এভরিওয়ান যে একজন নাকি দেখেছিল সে মারা গেছিল সামথিং, দ্য Yes, ma'am. এনার্জি। আই আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট, বাট দেয়ার ইজ আ স্পেসিফিক থিং কল এনার্জি তো আছে, মেবি দেয়ার ইজ সাম এনার্জি দ্যাট কজ দ্য ভাইব্রেশন। ইয়াস মৌলিনা। সনকা মন্দিরের মতোই একজন যখন দেখে নিয়েছিল, একজন সন্ন্যাসী অনেক বছর আগে, সে মারা গেছিল সত্যি, কোনো ক্ষত থাকেনি, পুরো গায়ে চেক করা হয়েছিল। Yeah, there are different type of mystical things in the world in India. So I thinking I'm planning in the next Thursday, or I think Tuesday, Wednesday, I will take a class on the 7 or 8
mysterious places in India. Okay, yes, ma'am, Deepanita. তুমি একটা জিনিস শুনেছো কি রথের আই থিঙ্ক কদিন আগে মনে হয় জগন্নাথ দেবকে 108 কলসি জল ঠান্ডা জল দিয়ে স্নান হ্যাঁ, করানো। জ্বর আসে বলে, জ্বর আসে। হ্যাঁ, জ্বর হ্যাঁ, আসে। আর সেই yes, টাইমে নাকি মন্দিরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, yes, মন্দিরের yes, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, বন্ধ ওখানে থাকে, শুধু বন্ধ থাকে, জ্বর আসে। I also seen. ওখানে শুধু মনে হয় পুরোহিত বা সেবকরা এরাই থাকে। I have also read that জ্বর আসে। I have read that. Yes, Arthita. না এটার সঙ্গে কোনো মানে মিস্টেরিয়াস নেই, কারণ 108 কলসি ঠান্ডা জলে যে স্নান করবে তারই জ্বর আসবে। ম্যাম জ্বর এলে তারপরে জগন্নাথ ঠাকুরকে মাসি বাড়িও যেতে দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, তো বন্ধ থাকে ওই সময় মন্দির। So I think that's it for today. Hope you all enjoy the class. যদি Yes, কারোর ma'am. মনে যদি কারোর মনে Yes, হয় ma'am. যদি Yes, কারোর মনে ma'am. হয় you want to give feedback, তোমরা ফিডব্যাক ভিডিও তোমরা লিখতেও পারো, তোমাকে ভিডিও করতে হবে এমন কোনো মানে নেই, প্লিজ এটা লিখে দিও, তাহলে আমারও ভালো লাগবে আর স্যারেরাও জানবেন যে আমার ক্লাসটা খুব ইন্টারেস্টিং হয়েছে। ম্যাম হাউ ওয়াজ মাই Yeah, your video was superb. Thank you for the video, Ripanita. থ্যাংক ইউ। আমি সবাইকে বলছি না লিখলে ভিডিও বানাতে হবে এমন মানে নেই, বাট ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন, রাইট তো করতেই পারো, রাইট?